Après bien déboire, je commence à me faire à manger. Donc vous voyez, je chauffe de l'eau parce que je vais me faire des tteokbokki en direct que j'ai acheté là-bas moi. Alors il parle d'utiliser le micro-ondes. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire un peu plus longtemps à la casserole et jusqu'à que ça réduise, et puis ça fera pareil. Alors dans la sauce, là il nous montre une sauce orangée avec du gruyère, et en fait les tteokbokki rosés, c'est ça, hein, c'est du gruyère et une sauce orange. J'ai rien à y rajouter, le gruyère, tout est dans le sachet. Voilà, donc l'eau est en train de chauffer. J'ai enfin fini de... Enfin, ou presque fini de m'installer. J'ai mis les tocs à bouillir, donc il faut un certain temps. Je vais peut-être baisser un peu, c'est un peu fort. Voilà. Donc, tout le temps que j'ai monté ma tente, il m'a fallu quand même supporter des températures de 23, 25, 27. C'était très désagréable. Une petite vue du camping. Comme toujours, je mets mon entrée du côté où il n'y a pas de vue, ma lumière, mon petit canapé gonflable, mon petit cœur coréen, un support pour les jambes que j'ai utilisé en avion, et mon lit gonflable que vous avez vu dans les vidéos précédentes, et de la lumière encore. Voilà, voilà. Petite tente bien agréable avec des boudins gonflables. Voilà.